Hej! Idag ska vi repetera hur tidsprepositioner fungerar. Today we're going to repeat how time prepositions works in Swedish. Är du redo? Are you ready? Låt oss börja med årstiderna. Let's start with seasons and also festivals in Swedish. When it comes to seasons and festivals, they follow similar rules but not exactly the same. One important thing to think about in Swedish is that we never say in Swedish, for example, last summer, this summer, next summer, as you would do in English. So in Swedish, you have those words. You have förra, denna, nästa, which is equivalent to this, last, this, and next. But you don't use them when you talk about the time perspective together with seasons in Swedish. So if you say nästa sommar, denna sommar, well, people will understand you, but it is not idiomatic in Swedish. So people would think, oh, it's strange, but I understand you. So what's the idiomatic way to express next summer, this summer, last summer in Swedish? Så vi kan börja med den första. We can start with last summer. Last summer på svenska ska du säga i somras. I somras. So i somras, the combination of the preposition i and somras means last summer. I vintras, last winter. I höstas, last autumn. I våras, last spring. I julas, last Christmas. I påskas, last Easter. Så ni ser, det finns en regel. You see, there is a rule actually. The combination i somras, i vintras, the combination means last summer, last winter, last autumn, and so on. Hur säger man this summer? How to say this summer? Du säger i sommar, i vinter, this winter, i höst, this autumn, i vår, this spring, i jul, this Christmas, i påsk, this Easter. Tänk på när du säger i sommar, i vinter, i höst. Du kan använda två olika tempus. Du kan använda futurum. Du kan också använda presens perfect. So when you talk about this summer, it's similar in English. You can use two tenses. You can talk about what your plan is in the future. So you would use future tense, and that's the same in Swedish. You would also use future tense. You can use that. You can say till exempel, jag ska träffa min kompis i sommar. I will meet my friend this summer. Du kan också använda presens perfect för att berätta vad du har gjort. You can also use past the perfect tense, because you can also say what you have done this summer if it is ongoing. Så du kan också säga jag har gjort jättemycket i sommar. I've done a lot this summer. Ja, så tänk på i sommar, this summer. I somras, last summer. Tänk också på uttalet. Think also a little bit about the pronunciation. I sommar, R, it's a longer and deeper A than i somras, i somras. So think a little bit about the pronunciation also. Okej, hur säger man nästa sommar? The coming summer. The coming summer, I've actually touched upon this. You see, it's actually i sommar also, because it's like in English. You can say this summer for the coming summer. This summer is also the ongoing summer. So in Swedish, it's the same. You would also say this summer,
I sommar. It's the same. But if you want to say, for example, in English, for the summer, I would like to do this and that for the summer. In Swedish, you wouldn't use the preposition for, you would use till. Så du säger till sommaren. Jag ska träffa min kompis. Jag ska resa till Paris till sommaren. Till vintern, for the winter, for this winter. Till hösten, for the autumn. Till våren, for the spring. Till jul, till påsk. Men tänk på, du använder bestämd form när du säger till. So in this case you would use the definite form till sommaren, so for the summer. Men inte för jul eller påsk, but not for the festivals, för högtider, till jul eller påsk. Obestämd form. Om du vill säga och berätta någonting som du brukar göra, använder du på med bestämd form. If you want to tell a habit, if you want to describe what you usually do with those time prepositions, you would use the combination på with definite form. Så till exempel på sommaren, på somrarna kan du använda när du vill säga till exempel vi brukar åka till Spanien på sommaren. We usually travel to Spain in the summer. I think in English you would say in the summer. Now I'm really confused. Well, never mind. In Swedish anyway, you would use på sommaren. På sommaren. På somrarna, det är också okej. På somrarna är plural form. So på somrarna, the plural form indicates you would do it every summer. So that's the tiny little differences compared to if you use på sommaren. So på sommaren is more general. På somrarna, it sounds more like every summer. Samma regler går till vintern. Du säger på vintern, på vintrarna. Så du använder jag brukar, bla bla bla, tillsammans med på vintern, på vintrarna. So something you usually do. In Swedish, I usually do this and do that. You would say jag brukar, bla bla bla. Jag brukar plus infinitiv. På hösten, på höstarna, det är samma. På våren, på vårarna. På julen, på jularna. På påsken, på påskarna. Så på med bestämd form är för vana. Vana means habit in Swedish. So that's for habit. Okej, nu ska vi gå igenom några praktiska tidsuttryck som du använder under en dag. Now we are going through some practical time expressions you would use during a day and describing days. Tidsuttryck, du säger igår kväll. Igår kväll betyder yesterday night. Imorgon bitti betyder tomorrow morning. You wouldn't use the direct translation imorgon på morgonen. It's not idiomatic. You would say imorgon bitti. I morse, this morning. So you never say den här morgonen. The direct translation doesn't really work. You say i morse, this morning. I natt, this night. Tonight, i natt. I kväll, this evening. This evening. För vana, for habit, what you usually do, vad du brukar göra. Du använder på morgonen, på morgonarna. Det är liknande till årstiderna. It's similar to the seasons. På morgonen, på morgonarna. Jag brukar springa på morgonen. I usually run in the morning. På natten, på nätterna. Jag brukar stanna upp sent på nätterna. I usually stay up late at night. Så på nätterna eller på natten. På kvällen, på kvällarna. På kvällen brukar jag äta en enkel middag. In the evening I usually eat an easy dinner. Så
på kvällen. Brukar jag. Jag brukar, bla bla bla, på kvällen. Nu ska vi gå igenom veckodagar. Now, let's talk about weekdays. Du säger i måndags när du vill säga last Monday. I måndags, last Monday. På måndag, next Monday. Or the coming Monday. På måndagarna, på måndagar använder du när du vill berätta en vana. When you want to tell a habit, you say på måndagarna eller på måndagar. So it's equivalent to on Mondays in English. När du vill säga en specifik måndag, when you want to tell a specific Monday, you would say måndagen. Till exempel, vi har ett möte måndagen den 2 maj. We have a meeting on Monday, the 2nd of May. But do notice that in Swedish, we don't really use the versal when we write May, the month, or the weekdays. We use the lowercase letter. Måndagen den 2 maj. Tänk också på att uttalet är också lite annorlunda när du säger i måndags eller på måndag. The pronunciation is also different when you say i måndags, last Monday. Did you hear måndags? The A is different here. A is the short vowel. På måndag, it's the long vowel. Dag. På måndag. I måndags. Så det är ganska viktigt att du gör skillnaderna. So it's quite important that you make this difference when you speak. Så i måndags, på måndag. Och det är samma regel för alla veckodagar. The rules is the same for all weekdays. Så i tisdags, i onsdags, på tisdag, på onsdag. Nu ska vi gå igenom hur du ska berätta hur ofta du gör olika saker. Now let's go through how you describe how often you do something. Så du kan säga en gång. En gång betyder once. En gång i sekunden. Once a second. En gång i minuten. Once a minute. En gång i timmen. Once an hour. En gång i veckan. Once a week. En gång i månaden. Once a month. Så du använder i för sekunden, minuten, timmen, veckan och månaden. Du använder om för dagen, året och dygnet. Så en gång om dagen. Once a day. En gång om dagen. Once a year. En gång om året. Once an 24 hours day. So en gång om dygnet. Dygnet means a 24 hours day. Du kan också använda per. En gång per sekund. Once per second. En gång per minut. Once per minute. En gång per timme. Once per hour. En gång per dag. Once per day. En gång per år. Once per year. So per is also possible to use in Swedish, but personally, I hear more e and om in daily conversations. So maybe you can consider use them more oftenly. So in English, it's quite easy. You say once a day, once a week. It's all the time. But in Swedish, it's different. Sometimes it's e, sometimes it's om. The easy way is just to remember the combination. Så i sekunden, i minuten, i timmen, om dagen, om året, om dygnet. Okej, nu ska vi repetera hur du ska säga för hur länge. How to describe for how long time. Did you remember? We don't use for in English. As in English, we use e. So in Swedish, whenever you want to say, I've been doing this for how long time?
for 2 days, for 3 weeks. It's i. Du använder i. Så till exempel, du säger vi har paus i en halvtimme. We take a pause for an half hour. Vi har paus i en halvtimme. I 20 veckor. Vi läser svenska i 20 veckor. We are learning Swedish for 20 weeks. Men när du säger någonting negativt, när du använder negation, måste du använda på. When you use negation before, then you would change i to på. Så du säger till exempel, jag har inte varit där på 3 år. I haven't been there for 3 years in English. På 3 år. Negativt. Jag har inte sett henne på länge. I haven't seen her for long time. På länge. Så till exempel, du kan också säga, jag har inte träffat mina kompisar på 3 veckor. I haven't met my friends for 3 weeks. In English, på 3 veckor, för negativt. Tänk också på, det är inte bara inte som kan vara negativt. It's not only inte that's negative. You should also think about aldrig, never. Till exempel, aldrig. Det är också negativt. Hur ska du säga hur fort? How do you say how fast you do something in Swedish? Yes, you should use på in this case also. Så till exempel, man går till posten på 10 minuter. Jag går till posten på 10 minuter. I can go to the post office within 10 minutes. So here you are actually not talking about for how long time you are doing something. You're more like calculating the distance in relation to the time perspective. You're actually telling how fast you are doing something. Så till exempel, jag kan diska på en kvart. I can wash the dishes within a quarter. It means within 15 minutes in Swedish. På ett halvår. Man kan lära sig svenska på ett halvår. Man kan lära sig svenska på ett halvår. One can learn Swedish within a half year. När du vill säga när brukar, when you want to say what do you usually do, we've already touched upon that earlier. You would say på morgonen, på morgonarna, på kvällen, på kvällarna, på torsdagen, på torsdagar, på torsdagarna, på julen, på jularna, på sommaren, på somrarna. So it's also på with the definite form always. So på is quite often used, but let's not be confused. So the most important tips when learning Swedish preposition and time preposition is that it is not a good idea to single them out and to think too much and try to find a rule for example, the single preposition på, because you wouldn't find any rules. So when you want to learn the preposition system in Swedish, it is always a good idea to put them together with the time preposition, with the time expression. So they cannot live without the time. You put them together, you remember the combination. That's the best way to go. So don't try to make a rule just for på, because it's not possible. Så det är allting för idag. Kommer du ihåg tipsen som jag gav er förra gången? Do you remember the tips I gave you last time? Maybe we should repeat them today. Vi kanske kan repetera lite tips. Så tipsen är att inte översätta direkt från engelska. Don't translate directly from English.
because when you do it, you are actually speaking English with Swedish vocabulary. So for example, when you want to do the translation trick, when you want to say, okay, let's meet next Monday. Ska vi träffas nästa måndag? And then what you're doing is actually you are activating the English knowledge of yours, and then you are translating word by word. So the only things being activated in Swedish is only the vocabulary, but not grammar. So the right way is to remember the combination, memorera kombinationen i svenska. So instead, you try to memorize the combination in Swedish instead. Don't rely too much on the word-by-word translation method because it's not sustainable. In the long run, it will make you stuck in a place. So to not being stuck there, let's do it from the beginning in a good way. So let's memorize the correct combination in Swedish and let's repeat. Vi behöver repetera. På måndag ska vi träffas på måndag. Ska vi göra det i helgen till exempel? Ja, det är allting för idag. That's everything for today. Tack så mycket. Thank you so much. Och vi ses nästa gång. See you next time.